Vật thể tròn nhất thế giới. 2719. Chắc hẳn có rất nhiều bạn đã từng đặt ra câu hỏi, cái gì, vật gì tròn nhất? Mời các bạn xem video dưới đây để biết được điều đó nhé. Những quả cầu silicon dùng để định nghĩa kg nhẵn đến mức nếu chúng lớn bằng trái đất, điểm cao nhất và thấp nhất cũng chỉ cách nhau vài mét. Can I hold it? Only if you promise to be really, really careful. I promise I will be so incredibly careful. I will be incredibly careful with it. Okay. I promise. All right. So it's slippery. Be careful. All right. Are you ready? I'm about to touch a 1 kilogram sphere of silicon 28 atoms. There are about 2.15 times 10 to the 25 of them. Oh. It feels absolutely incredible. Wow, that is amazing. Besides its creators, I am one of only a handful of people ever to hold this sphere. The raw material used to make it was worth 1 million euros, but now that it has been so precisely sculpted, how much is that worth? It's priceless. This you are looking at now is the roundest object in the world. How can you say for sure that it's the roundest object? I mean, the Earth is pretty round, isn't it? If this was the Earth, If this were the Earth, then the highest mountain and the lowest valley would be... about 14 meters apart. That is shocking. That is shockingly round. But why would you invest 1 million euros and thousands of man-hours perfecting a pure, polished silicon sphere? Well, the answer is grave. Or rather, grave, as it would have been pronounced in the original French. You see, the grave was the original name for the base unit of mass in the metric system, which became the Système International d'Unité, or SI units. In 1793, a commission, which included notable scientist and aristocrat Antoine Lavoisier, defined the base unit of mass as the weight of a cubic decimeter of water at the melting temperature of ice. Essentially, just a liter of ice water. The name grave came from the Latin gravitas, meaning weight, but it wasn't to last. It sounded too similar to the aristocratic title Graf, which is the equivalent of an earl or a count. And with the French Revolution in full swing, with the rallying cry of equality for all, you couldn't exactly have one unit nobler than the others. At this, Lavoisier lost his head, literally. Not because he helped devise one of the greatest systems of measurement of all time, but because he was collecting taxes as a nobleman. So things really were grave. The new Republican government believed a grave would be too big for the things they wanted to measure anyway, and so they settled on a gram, which was just a thousandth of a grave. But soon they realized that a gram was too small, and so they returned to the grave. But since they couldn't call it that, they invented the kilogram, 1,000 grams. And that is why, out of the 7 base SI units, the kilogram is the only one to have a prefix in its name. In 1799, the kilogram definition was refined to be the mass of a liter of water at 4 degrees Celsius, the temperature at which it is densest. But water itself is obviously not the most sensible thing to use as a mass standard, so a pure platinum cylinder was created to have the same mass as the water definition, and it was declared kilogram of the archives. Now it's important to note at this point, the kilogram is no longer tied to the mass of a volume of water. The kilogram of the archives is, by definition, the kilogram. 90 years later, in 1889, the kilogram was upgraded to a platinum iridium alloy cylinder. Now, it was much harder than the original, but was otherwise basically identical. And to this day, it remains the definition of the kilogram. It is officially called the International Prototype Kilogram, though it's affectionately known as Le Grand K, or Big K. Oh, and it's about this big. It is the only thing in the entire universe with a mass of exactly 1 kilogram, because it is the kilogram. It is also the only SI unit that is still defined by a physical object. It sits under 3 bell jars next to 6 sister kilograms in a climate-controlled vault locked by 3 independently controlled keys in the basement of the International Bureau of Weights and Measures on the outskirts of Paris.
Now, if you were able to break into the vault and tamper with big K, you would actually be changing the definition of the kilogram, a definition on which many of our measurements rely. And so you would throw the world into chaos. Well, no, not actually. But how would anyone ever know if the mass of big K changed? Well, when it was first created, 40 identical replicas were also made. Well, they weren't quite identical. They had a mass which was slightly different to big K, but those offsets were recorded. Now, these replicas were sent out to countries around the world to serve as their national standards. In 1948, the kilograms were reunited for a weigh-in, and this is when the problems started. Because even though all the cylinders were made of the same alloy and stored under virtually the same conditions, their masses had diverged over time. The mass of big K wasn't even the same as the 6 sister cylinders stored with it. And to make matters worse, when they were brought together again 40 years later, their masses had further diverged, up to about 50 micrograms. That's about the weight of a fingerprint. But fingerprints were not the culprits, since the kilograms were carefully washed before their weigh-ins. So some physical process must have actually changed the mass of the cylinders. But how that exactly works remains a matter of speculation. One thing is for certain, the mass of a platinum iridium cylinder is not stable over time. And this is a big problem. You can't have a unit which changes its value. And the fallout isn't limited to measurements of mass, since of the 7 base SI units, 4 of them depend on the mass of the kilogram, not to mention all the derived units like newtons, joules, volts, and watts. At this point, those of you in countries that have not adopted the metric system, yes, I'm speaking to you, Liberia, Burma, and the US, you may be feeling rather smug that your base unit of mass, the avoirdupois pound, is no longer defined by a physical object. No, instead it is defined as precisely 0.45359237 kilograms sucked in. So clearly something needs to be done to eliminate the kilogram's dependence on a physical object. And this is where the silicon sphere comes in. But how exactly does that help? Here you have a physical object, and it's beautiful, but it's still a physical object. You're trying to get away from that. We're trying to get away from the physical object, but what we're doing with this particular object is counting how many atoms are in there. You can't actually count how many are in there, can you? You can't count how many are in there, but you can calculate how many are in there because this material is silicon. There's no voids or dislocations. So this is like a perfect crystal of silicon. That's right. Not only is it pure silicon, it contains only one isotope of silicon, silicon-28. And that explains why the original material was so expensive. And why a sphere? Well, a sphere is a pretty simple object. If you know the diameter of the sphere, you can characterize the entire dimension of the object. Well, that explains why the sphere has to be the roundest object ever created. But how do you actually make something that round? We actually start with an oversized sphere. So it was about 2 millimeters larger in diameter. And then we just grind it progressively finer and finer using abrasive. It's actually massaging atoms. You're down at that level of trying to control the shape of an object down at the atomic level. But making the sphere is only half the battle. Then you need to accurately measure its diameter. The diameter is actually measured via a laser. So you're actually measuring having the sphere in the center of a cavity, and a laser is hitting both sides, and you're actually measuring the gap. By knowing the diameter, you can determine its volume. And since the atom spacing of silicon is known to high precision, you can then calculate how many atoms make up the sphere. This allows you to redefine Avogadro's constant. At the moment, Avogadro's constant is defined based on the kilogram. It is equal to the number of atoms in 12 grams of carbon-12. But using this approach, the number of silicon atoms in the sphere would be used to fix Avogadro's constant, which would then define the kilogram. So even if the silicon spheres were lost or damaged, it would have no effect on the definition of the kilogram, because it would be defined not by a physical object, but by a concept. You would like to see the official definition of the kilogram say, a kilogram is the mass of 2.15 times 10 to the 25 silicon 28 atoms. Yes. Is it gonna happen?
There's a likelihood, a high likelihood that it's going to happen. But there is another approach to redefining the kilogram, which involves fixing Planck's constant, and it's done using something called a Watt balance. These two approaches are complementary. Each one provides a check on the other. And if they show good agreement and are able to bring their uncertainties down to about 20 micrograms, they may redefine the kilogram as early as 2014. And then the kilogram finally will be an unchanging unit, no longer defined by a physical object in the basement vault of some place in Paris. Nằm rải rác trong các cơ sở cách xa nhau tại Australia, Mỹ, Đức, Nhật Bản. Là một bộ sưu tập gồm 7 quả cầu được đánh bóng kỹ càng và bảo vệ nghiêm ngặt. Đây là những quả cầu silicon của dự Now, án if the Avogadro kilogram quốc was tế. originally intended Chúng to được be the chế tạo tại mass Tổ of a chức Nghiên liter cứu of Khoa học và water Công at nghiệp its Australia, densest temperature, CSIRO, với then độ chính xác how cực cao well và được coi là những vật thể tròn nhất thế giới. Một quả cầu silicon tương tự những quả cầu được sử dụng trong phép đo hằng số Avogadro. Ảnh, NIST. Bề mặt của chúng nhẵn đến mức nếu được phóng đại lên bằng trái đất, khoảng cách giữa ngọn núi cao nhất và đại dương sâu nhất sẽ chỉ là 3 đến 5 mét. Theo Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Mỹ NIST, một trong những tổ chức tham gia dự án Avogadro quốc tế. Các giao thoa kế quang học đã giúp giới nghiên cứu đo chiều rộng của quả cầu với độ chính xác đến từng nanomet. Mỗi quả cầu có giá khoảng 3,2 triệu đô la Mỹ, do thợ làm thấu kính lành nghề chế tạo thủ công. Vậy mục đích chế tạo những quả cầu này là gì? Dự án Avogadro quốc tế hướng đến sử dụng những quả cầu silicon hoàn hảo để xác định chính xác giá trị của hằng số Avogadro, một hằng số vật lý cơ bản theo bảo tàng Powerhouse, nơi lưu giữ một quả cầu nguyên mẫu từ năm 2016. Cụ thể, mục tiêu là xác định lại kg dựa vào hằng số Avogadro. Quay trở lại thế kỷ 18, khi hệ mét ra đời, các định nghĩa đầu tiên đều dựa trên thế giới tự nhiên. Mét là 1/10 triệu khoảng cách giữa cực Bắc và xích đạo, đo theo đường thẳng đi qua Paris. Lít là thể tích của 1/1000 m. Nước, đo tại điểm tan chảy của băng. Kg là khối lượng của lượng nước đó trong chân không. Sau khi đưa ra những định nghĩa này, Viện Hàn lâm khoa học Pháp bắt đầu chính thức hóa chúng. Năm 1799, họ sử dụng những vật thể vật lý để minh họa các đơn vị đo, trong đó có khối trụ nặng 1 kg gọi là Lagrange hay Big K. Khối Lagrange được bảo quản tại Paris. Ảnh, BIPM. Sau một thời gian, những phép đo này trở nên phổ biến trên thế giới. Nhưng một vấn đề nghiêm trọng là chúng hoàn toàn dựa trên các vật thể vật lý. Chu vi trái đất có vẻ là một hằng số bất biến với những người thiết lập hệ thống này, nhưng thực chất nó liên tục thay đổi. Trên thực tế, hệ thống cũng sai lệch ngay từ đầu vì các nhà khoa học phụ trách tính toán chiều dài đã tính nhầm 0,2 mm và chưa ai hiệu chỉnh con số cuối cùng. Vì điều này và một số lý do khác, vào thế kỷ 20, người ta bắt đầu ủng hộ việc định nghĩa lại các đơn vị theo những hằng số tự nhiên chính xác hơn. Trong đó, mol đơn vị dùng để đo lượng chất được ấn định là lượng chất của 6, 022140076, số nhánh 1023 thực thể cơ bản, đây còn gọi là hằng số Avogadro. Năm 2005, tại cuộc họp lần thứ 94 của Ủy ban cân đo quốc tế, các chuyên gia đưa ra khuyến nghị rằng kg nên được định nghĩa lại theo một hằng số phổ quát. Ủy ban quyết định, lựa chọn tốt nhất là sử dụng hằng số Planck. Nhưng một số nhà khoa học lại có ý tưởng khác. Vì định nghĩa hiện tại của hằng số Avogadro phụ thuộc vào khối lượng của một chất, họ cho rằng có thể khai thác mối quan hệ này theo cách ngược lại. Nhưng trước tiên, họ cần định nghĩa hằng số này với độ chính xác cao hơn sai số tương đối sẽ chỉ là 20 phần tỷ để định nghĩa kg mới dựa trên hằng số Avogadro có thể cạnh tranh về tính chính xác và độ tin cậy với tiêu chuẩn hiện tại. Về cơ bản, kế hoạch là chế tạo vật thể từ một lượng chính xác của một chất đã biết rõ, sau đó định nghĩa kg theo đó. Vật thể này chính là những quả cầu silicon với nhiều lợi thế so với Big K. Dù các quả cầu silicon bị mất hay hư hỏng thì cũng không ảnh hưởng đến định nghĩa kg, vì kg được định nghĩa không phải bằng vật thể vật lý mà bằng khái niệm. Khi định nghĩa của một đơn vị cơ sở chuẩn quốc tế phụ thuộc vào việc đếm số nguyên tử trong một vật thể, việc tính toán phải cực kỳ chính xác. Đó là lý do các quả cầu phải tròn như vậy. Hình cầu được chọn là hình dạng lý tưởng vì không có góc hay cạnh tránh sứt mẻ, mòn và nếu chế tạo một quả cầu đủ hoàn hảo thì sẽ có thể tính thể tích từ một thông số duy nhất đường kính, bảo tàng Powerhouse giải thích. Trong khi đó, vật liệu silicon được chọn vì đã có những quy trình hoàn thiện để sản xuất và thao tác với silicon có độ tinh khiết cực cao. Silicon cũng mang đến nhiều thuận lợi cho các nhà khoa học, họ đã biết khối lượng của đồng vị silicon 28 và các tham số không gian của mạng tinh thể cũng đã được chuẩn hóa, giúp tính toán số lượng nguyên tử trong quả cầu. Dù Ủy ban cân đo quốc tế đã chọn hằng số Planck làm cơ sở để định nghĩa lại kg, các hằng số tự nhiên khác cũng có thể được sử dụng, ít nhất là để giúp kiểm tra độ chính xác của định nghĩa theo hằng số Planck. Theo NIST,